বন্ধুরা আপনাদের স্বাগত আমার আরেকটি গেম প্লে ভিডিওতে। তো আজ আমরা আবার খেলতে চলেছি WWE 2K24 40 ইয়ার্স অফ WrestleMania শোকেস। তো লাস্ট আগের দিন আমরা যে দুটো ম্যাচ খেলেছিলাম তারপরে আমরা আজকে প্রথম ম্যাচ খেলবো হচ্ছে দ্য আলটিমেট চ্যালেঞ্জ, যেটা হচ্ছে আলটিমেট ওয়ারিয়ার ভার্সেস হোগান, যেটা হবে WrestleMania 6-এ। তারপরে আমরা যেই ম্যাচটা খেলবো সেটা হচ্ছে আই অলমোস্ট হ্যাড ইউ, সেটা হচ্ছে ব্রেট হার্ট ভার্সেস রডি পাইপার WrestleMania 8-এ। তো এই ফার্স্ট ম্যাচে যেটা হোগান ভার্সেস ওয়ারিয়র হতে চলেছে সেটা WWE চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যান্ড WWE ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ মানে বোথ টাইটেলের জন্য হতে চলেছে। তো শুরু করা যাক আজকের গেম প্লে ভিডিও, লেটস গো। তো এটা লাস্ট ম্যাচের কিছুটা রিক্যাপ দেখানো হচ্ছে, হোগান ভার্সেস স্যাভেজ। Hogan celebrating in the ring with the WWE Championship. সেই সেলিব্রেশন ভাই। And as the 1980s gave way to the 90s, around the world there was a real sense of looking for the next big thing. The newest, the coolest, the fastest, the strongest, anything to show where the future was. This was also the case in WWE. Amongst the members of the WWE universe, many saw the Ultimate Warrior as the heir apparent to the throne that Hulk Hogan had occupied for 6 years. The untamed superstar appeared capable of matching Hogan's strength and had dominated all other opponents. Even that loss we relived at WrestleMania VI against Roddy. যেই লস হয়েছিল সেটা আবার গেইন করে নিয়েছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ সামারস্ল্যামে। In the process. But this talk all seemed like fantasy, only existing as a dream match. Hogan and Warrior weren't enemies. কোনোদিনই এনিমি ছিল না। Would run against the strict codes of honor to which both men claimed to adhere. All of that changed in the 1990 রয়্যাল নাম্বারে সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায়। It was brief, but for a moment the only two men in the ring were, you guessed it, Hulk Hogan and the Ultimate Warrior. The crowd went nuts and these two stared at each other for a minute before দুজনের মধ্যে এখান থেকেই রাইভালরিটা শুরু হয়। And then a double clothesline floored both men. ভাই ডাবল ক্লোজলাইন লেগে দুজনেই পড়ে গেল। That small taste though was all the world of sports entertainment needed to know. এইটুখানি দেখেই পুরো যারা ফ্যান্স আছে তারা এদের দুজনের মধ্যে ম্যাচ দেখার জন্য খুবই অপেক্ষায় ছিল আর কি। এখানে হাল্ক হোগান চ্যাম্পিয়নশিপকে অন দ্য লাইন রাখে এবং ওয়ারিয়রকে চ্যালেঞ্জ করে দেয়। Adding to the stakes was the stipulation that both the WWE and Intercontinental Championships would be up for grabs, leaving the winner with supreme claim to lead both title on the line, winner take all. All right, now it's your turn to try and shock all the little Hulkamaniacs out there and try to beat Hogan at WrestleMania VI. Can you harness the power of the Ultimate Warrior? দেখা যাক। There's only one way to find out. তো এখান থেকে ম্যাচ শুরু হচ্ছে। কাউন্টার, আবার কাউন্টার, আরে ভাই চলো ভাই ঘুষি পড়বে এবার। চলো একটা সুপ্লেক্স, চলো এবার কি করতে হবে, সাবমিশন টাইম। চলো ভাই দেখা যাক এবার কি হয়। আরে দুজনে ক্রিস ক্রস দৌড়াচ্ছে। ইসলাম দিয়ে দিয়েছে হোগান ওয়ারিয়রকে, বাট ওয়ারিয়র নিমেষেই উঠে দাঁড়িয়েছে। Ultimate Warrior rising to his feet immediately after being body slammed was such an iconic moment. But it was absolutely crazy to see them do a second crisscross. এখানে
ওয়ারিয়ার হোগানকে বডি স্ল্যাম দিয়ে দিল, বাট হোগানে উঠতেই অনেকটা টাইম লেগে যাচ্ছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ওয়ারিয়ার কতটা স্ট্রং। Just the difference in reactions between the body slams, you could sense that change was in the air. Seeing আরে Hogan ভাই, struggle like this wasn't something the WWE universe was used রিংয়ের to. বাইরে করে দিল After the হোগানকে। clothesline sent him crashing to the floor, Hogan appeared to hurt his knee, the last thing he needed. Ultimate Warrior was here to prove that his hype was real. Warrior was going to run right through Hogan at this pace. চলো আবার দেখা যাক কি হয়। আরে ভাই, ডবল ক্লোজ লাইন। When Warrior and Hogan clotheslined each other, you could hear a pin drop. Now you're wondering, who's going to get up first? Is Hogan as hurt as he seems to be? Does Warrior have the gas in the tank to pull through in this moment? Remember, Hogan's had many championship matches, and he knows ভাই দুজনেই what it ডাউন takes. হয়ে গেছে। He can use the time to get his breath back. দেখা যাক কে প্রথমে ওর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। দুজনেরই এনার্জি অনেকটা কমে এসছে, যে কেউই এখনো পর্যন্ত উঠছে না। দেখা যাক আগে কি হয়। And then Warrior sits Finally, up, and half Warrior the arena উঠে goes বসেছে। crazy, while the other half lets out a defeated groan. Ultimate Warrior looking every bit the dominant superstar, getting to his feet while Hogan stays down. The Hulkster was running out of magic. Could he find one more iconic comeback? তো ক্লোজ লাইন দিতে হবে 3টে। আরে কাউন্টার করে দিল। চলো, একটা লেগেছে। আরে আবার কাউন্টার। ওকে, এনজিকিউরি কিক রিংয়ের বাইরে চলে গেল অদ্ভুতভাবে। আরে ভাই, কাউন্টারের পরে কাউন্টার করেই যাচ্ছে। চলো, আর আরেকটা ক্লোজ লাইন হয়ে গেছে। চলো, রেয়ার ব্যাকস সুপ্লেক্স। আবার কাউন্টার। বেয়ার হাগের টাইম ভাই। ফাইনালি ছাড়িয়ে নিয়েছি। চলো, বেয়ার হাগ ধরে নিয়েছে ওয়ারিয়ার। Hogan had been out-muscled by opponents before, but they were usually 7 feet tall or 400+ pounds. Seeing Ultimate Warrior control Hogan in this bear hug was another one of those moments where you just knew what was coming. ওয়ারিয়ার লকটা ছাড়ছে না। Hogan just could not break free from Warrior. ওয়ারিয়ার তার পুরো প্রেসারটা ইউজ করছে এখানে। Warrior too, able to rest himself while dealing out crushing punishment to the Hulkster. Warrior to this point had only been known for running through opponents in quick, brutal outbursts. He was showing more of a tactical side here, and it was paying off. চলো দেখা যাক কি হয়। আরে ভাই, চুলে মুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে।
কিন্তু এখানে ভাই ওয়ারিয়ার সাবমিশন মুভ ব্লকটা ছাড়ারও কোনো প্রশ্ন নেই, যতটা পারছে প্রেশার অ্যাপ্লাই করছে। Ultimate Warrior was showing that the moment wasn't too big for him. He wasn't হোগান trying to এখনো rush হার anything. মানেনি, দেখা যাক কি হয়। With two of WWE's most popular superstars এবার আস্তে competing, আস্তে the হোগানের WWE universe was শরীর ছেড়ে divided. দিচ্ছে। দেখা যাক হোগান কি কুইট করে দেবে। একবার হাত তুললো, হলো না, আরেকবার হাত তুললো, এটাতেও হলো না। ভাই হোগান কুইট করেনি, দেখা যাক। ম্যাচটা একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। তবে ভাই হোগান ঘুষি চালাচ্ছে ওয়ারিয়ারের উপর। And right when Hogan finally gets his chance and manages to চলো। break Warrior's grip, আরে the ভাই referee gets রেফারি flattened, লেগে গেছে and now এখানে। there's no one to count falls. চলো ভাই একটা ড্রাইভিং অ্যাটাক, আরেকটা দেখি। আরেকটাও কানেক্টেড হয়ে গেছে। চলো এটাও কানেক্টেড। আরে 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 সিগনেচার মুভের টাইম, কিন্তু আমাদের কাছে সিগনেচার নেই এই মুহূর্তে। সিগনেচার তাড়াতাড়ি আমাদের আর্ন করতে হবে। চলো আমরা এই রিংয়ের ভেতরে চলে এসেছি আগে।
সিগনেচারের সময় এসে গেছে। চলো গরিলা প্রেস স্ল্যাম, দেখা যাক কানেক্টেড হয় কিনা। চলো আলটিমেট স্প্ল্যাশ, দেখা যাক। পিন করার ট্রাই, কিন্তু কিক আউট করে দিয়েছে হোগান। দুইতেই কিক আউট করে দিয়েছে ভাই। আরে ভাই কি হলো? কি হলো ভাই? লাগছে না কেন ভাই? Sight as Hogan begins to shrug off the attack of the Warrior, slowly getting back to his feet. এর কি হলো? এর কি শরীর পুরো লোহার হয়ে গেল? You know the deal. 3 big rights. আরে ভাই, একটা পাঞ্চ, দুটো পাঞ্চ আর তিনটে। চলো বিগ বুট লেগে গেছে এখানে। And then Hogan লেগ ড্রপ, বাট মিস হয়ে গেল এখানে। Now it was just up to the Ultimate Warrior to fulfill his destiny. Could he defeat Hulk Hogan? চলো একটা ওয়ারিয়র স্প্ল্যাশ। ফাইনালি আমরা এই ম্যাচটা জিতে গেছি। ফাইনালি ওয়ারিয়র ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়ন শুধু ছিল, এখন WWE চ্যাম্পিয়নও হয়ে গেল। মানে বোথ টাইটেল ওয়ারিয়রের কাছে চলে আসলো। Ladies and gentlemen, here is your WWE Intercontinental and the WWE Champion, the চলো ভাই সেলিব্রেশন চলছে এখন। তো গাইস এই ম্যাচটা তো এখানেই শেষ হলো। নেক্সট ম্যাচে যাওয়া যাক। ম্যাচটা আমরা এক্ষুনি শেষ করলাম। তো ওয়ারিয়র হচ্ছে প্রথম সুপারস্টার যে ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যান্ড WWE চ্যাম্পিয়নশিপ একসাথে জিতেছিল, মানে একসাথে কাছে ছিল তার কাছে। Roddy Piper managed to change his luck in WWE when he captured his first championship in the company at the 1992 Royal Rumble. Roddy Piper Intercontinental Championship জিতেছে। As the fiery superstar showed true emotion in the moment, revealing how much it meant to him. Once the most reviled man on the roster, he was now appreciated for his authenticity. Everyone was happy, except for one guy. Bret ছাড়া। Bret the Hitman Hart had changed his status in WWE in the spring and summer of 1991. When his legendary Hart Foundation amicably split the team, Bret would use the opportunity to springboard up the singles rankings, winning the Intercontinental Championship at SummerSlam that year. Wanting to be an active champion, Bret faced off against all comers, finding victory each time out. Until a few nights prior to the 1992 Royal Rumble, Intercontinental Championship হেরে গেছিল and before he could get a rematch, Piper had swooped in and won the thing. The last thing the Hitman wanted to do was ruin Roddy Piper's moment. The two were close. Piper had trained in the family dungeon and spoke glowingly of not only Bret, but his entire family. I gotta tell you how much I love your family. I gotta tell you how much I love your mom. I know you, I know this. ও ছোটবেলা থেকে চেনে ব্রেটকে, পাইপার। Respectfully, the two agreed to compete at WrestleMania VIII, which would emanate from Indianapolis, Indiana. But Piper understood that many felt Bret lost that title at less than 100%. And that he'd have to defeat Hart in the ring to get those people on his side. And while both men claimed they'd keep it respectful, most everyone understood what happens when you push Roddy Piper to the edge. And trying to take something from Roddy Piper is ভাই এদের মধ্যে especially ঝামেলাটা শুরু হচ্ছে। ঠিক আছে, আরে রেজা রেমনকে দেখাচ্ছে এখানে। Technical mastery against Roddy Piper's street fight in an unheralded classic was produced by two absolute masters of their craft. And while they both tried to keep it friendly, you just knew it wasn't going to last. Nearly 20 furious minutes of action unfolded between the two, each with near victories along the way. Blood, sweat, and tears was never more appropriate. The two gave their all on the goal of earning the WWE Intercontinental Championship. So, get in there and do your best to beat Roddy Piper to the punch.
But beating Hot Rod is no easy task. আমরা হারাতে Even পারি if you কিনা are the best there is, the best there was, or the best there ever will be. তো Bret versus Roddy for the Intercontinental Championship. তো গাইস এখান থেকে ম্যাচ স্টার্ট হচ্ছে। Heading into the match, the smart money was on Roddy Piper, resorting to his brawling tactics. দেখা যাক কি হয়। But he looked to try and wrestle with Bret Hart at the start, which led to predictable results, with Bret outmaneuvering Piper. চলো রিং এর বাইরে করে দিয়েছে, রিং এর ভেতরে এসে গেছে। এবার Piper would spit at the Hitman. Would Piper's desire to win and be champion override his desire to play fair? Could Hart use Piper's legendary temper as a constant exploit? Piper was already reverting to the man people knew him to be, and Hart was looking to exploit that fiery temper by embarrassing Piper as often as possible. চলো অ্যাটমিক ড্রপের টাইম এসে গেছে। কি ভাই চোখই বুঝিয়ে দিতে চাইছে, অদ্ভুত। চলো কাউন্টার, ড্রপ কিক। কি ভাই শোল্ডারেই লেগে গেল না, নাটক করছে। আরে ভাই নাটক করছিল এখানে। চলো কিক আউট করে দিয়েছে পাইপার। আরে ভাই চড়ও মেরে দিল। And this once friendly competition was turning into the heated brawl many figured it would become. চলো দেখা যাক। আরে ভাই এরা দুজন নিজেদের মধ্যে যেমন ভাবে মারপিট করছে ভাই, কারোরই মনে ম্যাচ জেতার ইচ্ছা নেই। The Hitman sent both tumbling to the floor with a crossbody. দেখা যাক। এখানে পাইপার রিংয়ের ভেতরে এসে গেছে, বাট ব্রেড এখনো রিংয়ের বাইরে। তো পাইপার ব্রেডকে রিংয়ের ভেতরে আহ্বান জানাচ্ছে, দেখা যাক কি হয়। Piper would respond by holding the ropes for Hart to re-enter. চলো এখানে কোনো ট্রিক নেই তাহলে। And that was the information Piper needed, that Hart trusted him. Piper would immediately violate that trust by telling Bret his boot was untied and আরে জোরে একটা পাঞ্চ দিয়ে দিয়েছে এখানে পাইপার। The gloves were off and the two were in a fight for survival. Hart wanted to use little tricks, while Piper just suckered him with the old "your shoes untied." A huge shot from Piper, and it looks like the Hitman may be busted open. চলো ক্লোজ লাইনের টাইম। ক্লোজ লাইন এখানে লেখা আছে।
চলো সুপ্লেক্স। এত তাড়াতাড়ি না। আরে ভাই কাউন্টার করে দিল। আবার কাউন্টার। চলো ফাইনালি নেক ব্রেকার কানেক্টেড। ব্রেক ব্রেকার ইউজ হয়ে গেছে। আরে ভাই ছেড়ে দে, কত মারবি? চলো ভাই। স্ন্যাপ সুপ্লেক্সের টাইম, দেখা যাক কি হয়। আরে ভাই রেফারি লেগে গেছে এখানে। Tempers boiling, Piper manages this well-timed shove of Hart to knock the official down. And if you think that was accidental, then you don't know Roddy. দেখা যাক। As soon as the official goes down, you see the old hot rod start to appear. আরে ভাই He's brawling with Hart. ব্রেটের ভাই পুরো আউটফিটে রক্তে রক্ত লেগে গেছে। And then he grabs the ring bell. রিং বেল নিয়ে আসছে, দেখা যাক কি করে এটা দিয়ে। Piper's telling him to get up. As you see the sneer on Piper's face, like, this is your fault, man.
As Piper measures Hart up for the bell shot, you can see ভাই মারছে না কেন ভাই? What would the Hart family think about this? What would your fans think about this? Okay. How could you তো look ফ্যানদের Bret Hart in the ব্যাপারে eye if ভাবছে, you win it this way? And he keeps lifting the কিন্তু bell as if he's going to use it, and you're এখনো wondering ডিসিশন নিতে which পারেনি one মারবে Piper's কি gonna মারবে win না। out. চলো The angel ফাইনালি or ডিসিশন the নিয়ে devil? নিয়েছে, মারবে না। And then he does the right thing and tosses the bell aside. আরে ভাই In an স্লিপার হোল। instant, he's got Hart in a sleeper hole. Piper has Hart beat. But the Hitman had one more counter up his sleeve. Trapping Piper in the pinning combination চলো while still in the sleeper hole. ফাইনালি জিতে গেছে ব্রেট। Instant the match was over. দারুণ Between the two দারুণ কাউন্টার ছিল এটা। তো গাইস আমাদের গেম প্লে আজকে এখানেই শেষ হলো। এরপরেও আরও অনেক ম্যাচ আছে যেগুলো আমরা আগামী গেম প্লেগুলোতে খেলবো। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে ভিডিওটা লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। আর তোমরা যদি ভিডিওটা ইউটিউবে দেখে থাকো ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, ফেসবুকে দেখে থাকলে ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই ফলো করবে। যদি তোমাদের কিছু বলার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও। দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য আডিওস।